if for some reason our goblet cells are non-functional, this will adversely affect smooth movement of food down the intestine. Goblet cells అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి? Goblet cells esophagus లో ఉంటాయి. Smooth movement of food down the intestine, production of somatostatin, secretion of sebum from the sebaceous glands, and maturation of sperms. First one is the correct option. Goblet cells mucus ni secrete చేస్తాయి. Mucus acts as a lubricant. So free movement of, it facilitates the free movement of food from esophagus to stomach. If some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? Parietal cells or oxyntic cells HCl ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అవి లేకపోతే పెప్సినోజన్ యాక్టివేట్ అవ్వదు. ఇది మనకి తెలిసిందే. ఇదేం చేస్తుందో చూద్దాం. The pancreatic enzymes and specially the trypsin and lipase will not work. మనం స్టమక్ గురించి కదా మాట్లాడుతున్నాము. ప్యాంక్రియాస్ ఇవన్నీ కూడా డియోడినం దగ్గరికి, అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసాయి. ద pH ఆఫ్ స్టమక్ విల్ ఫాల్ అబ్రప్ట్లీ. హెచ్సిఎల్ సెక్రేట్ చేస్తే కదా ఫాల్ అవ్వాలి, ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ని సెక్రేట్ చేయట్లేదు. స్టియాప్సిన్ విల్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్. స్టియాప్సిన్ అంటే లైపేజ్, ఇది కాదు. ప్రోటీన్స్ విల్ నాట్ బి అడిక్వేట్లీ హైడ్రోలైజ్డ్ బై పెప్సిన్ ఇంటూ పెప్టోజెస్ అండ్ ప్రోటియోజెస్ ఆర్ పెప్టోన్స్. ప్రోటియోజెస్ ఆర్ పెప్టోన్స్. ఎందుకు అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు pro enzyme, that is inactive enzyme pepsinogen will not be converted into pepsin. అందుకు ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ కావు. జాండీస్ is a disorder of digestive system. Bile contribution to digestion is nucleic acid metabolism, phagocytosis, emulsification of dietary fats or lipids. ఇది కరెక్ట్. Carbohydrate digestion. So the option correct option is emulsification of fats. Which one of the following enzymes carries on the initial step in the digestion of milk in humans? ఇది పెప్సిన్. బికాజ్ ఇక్కడ రెనిన్ అనుకుంటాము, బట్ పెప్సినోజన్ నుంచి పెప్సిన్గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ రెనిన్. Which one of the following correctly represents the normal adult human dental formula? ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. 2/2, 1/1, 2/2, 2/2, 3/3. ఇది ICPM. One of the constituents of the pancreatic juice while poured into the duodenum in human is constituents of pancreatic juice. One of the constituents of pancreatic juice while poured into the duodenum in human is maltase, trypsinogen, chymotrypsin, enterokinase. Maltase enzyme, this acts on carbohydrates. Maltose, enterokinase, trypsinogen, this is the correct answer. Chymotrypsin అనేది యాక్టివ్ ఎంజైమ్. ఎంటెరోకైనేస్ ఇది ఇంటెస్టైన్, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈలియంలో సెక్రేట్ అవుతుంది. కైమోట్రిప్సిన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ ఎంజైమ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్. కైమోట్రిప్సినోజెన్ ఉంటుంది. మాల్టేజ్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ట్రిప్సినోజెన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ హియర్. Aggregates of lymphoid tissue present in the distal portion of the small intestine are known as ఏమంటాము? Peyer's patches, lymphoid tissues అవి. Sphincter of Oddi guards. Sphincter of Oddi it guards hepatopancreatic duct. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human way may lead to indigestion. Diarrhea, vomiting, indigestion, jaundice. Then indigestion is the correct option. After surgical removal of an
infected gallbladder, a person must be especially careful to restrict dietary intake of gallbladder అనగానే బైల్ జ్యూస్లో బైల్ పిగ్మెంట్స్, బైల్ సాల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫై చేస్తాయి. సో ఎమల్సిఫికేషన్ జరగదు కాబట్టి ఇంప్రాపర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ బికాస్ ఆఫ్ absence of or malfunctioning of the gallbladder. Infected పూర్తిగా రిమూవ్ చేస్తారు కాబట్టి absence. సో స్టార్చ్ కాదు, ప్రోటీన్ కాదు, షుగర్ కాదు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్యాట్ కన్సంప్షన్ తగ్గించుకోవాలి. ఆంటోజెనెటికల్లీ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ ఎండోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. ఎండోడర్మల్, ఎక్టోడర్మ్, మీసోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ అంటే ఇది లేయర్స్ ఆఫ్ ద డర్మిస్. The initial step in the digestion of milk in human is carried out by pepsin. Fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by process called facilitated transport. Facilitated transport. The direct question నేర్చుకోవాల్సిందే. Which of the following statement is not correct? Brunner's glands are present in the submucosa of stomach and secrete pepsinogen. Goblet cells are present in the mucosa of intestine and secrete mucus. Oxyntic cells are present in the mucosa of stomach and secrete HCl. Acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase. So which of the following is not correct? Incorrect answer తీయాలి. ఎసినై ఇవి ఎలాగో ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ని సెక్రీట్ చేస్తాయి. వి నో దట్ ప్యాంక్రియాస్ హ్యాస్ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. వన్ సెక్రీట్స్ ద ఎంజైమ్స్ అండ్ ద అదర్ పార్ట్ సెక్రీట్స్ ద హార్మోన్స్. సో ఎంజైమ్స్ని సెక్రీట్ చేసేది ఎసినై. సో ఇది కరెక్ట్ ఆప్షనే. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆక్సింటిక్ సెల్స్ హెచ్సిఎల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఇది కరెక్టే. గోబ్లెట్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మ్యూకోజా ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ సెక్రీట్ మ్యూకస్. గోబ్లెట్ సెల్స్ ఎక్కడుంటాయి? ఈసోఫాగస్లో ఉంటాయి. బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సబ్మ్యూకోజా ఆఫ్ స్టమక్ అండ్ సెక్రీట్ పెప్సినోజెన్. సో గోబ్లెట్ సెల్స్ దిస్ ఇస్ ద ఇవి ఈసోఫాగస్లో ఉంటాయి. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెంట్స్ కంటైన్స్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఏముంటాయి? మాల్టేజ్, పెప్సినోజెన్, రెనిన్. న్యూక్లియేజ్, పెప్సినోజెన్, లైపేజ్. పెప్సినోజెన్, లైపేజ్, రెనిన్. అమైలేజ్, రెనిన్, పెప్సినోజెన్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఏముంటాయి? మాల్టేజ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్ ఉండదు, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ఫెంట్స్ ఆర్ అడల్ట్స్. అండ్ ఈవెన్ న్యూక్లియేజెస్ అసలు ఉండవు, డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్. పెప్సినోజెన్, లైపేజ్, రెనిన్. అండ్ అమైలేజ్, రెనిన్. అమైలేజ్ కార్బోహైడ్రేట్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్, ఇది కూడా ఉండదు. సో ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజన్ తీసేసి కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ద ప్రైమరీ డెంటిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్మనెంట్ డెంటిషన్ in not having one of the following types of teeth. Teeth 4 types తెలుసు కదా. ICPM, incisors, canines, molars, premolars and molars. ICPM అడల్ట్లో 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 ఉంటాయి. అదే ఇన్ఫెంట్స్ మిల్క్ డెంటిషన్లో 2/2, 1/1, 0/0 అండ్ 2/2 ఉంటాయి. సో 0/0 ఏవి? ICPMలో ప్రీమోలార్స్. సో చూద్దాం, ఆన్సర్ ఇస్ ప్రీమోలార్స్. ప్రీమోలార్స్ ఉండవు ఇన్ఫాంట్స్లో, అడల్ట్స్లో ఉంటాయి. The enzyme that is not present in the succus entericus is, succus entericus ఎక్కడ? ఇంటెస్టైన్లో. సో ఇంటెస్టైన్లో ఏ ఎంజైమ్ ఉండదు అంటే న్యూక్లియేజెస్ ఉండవు, డిఎన్ఏని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఉండవు ఇంటెస్టైన్లో. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ ఈజ్, విటమిన్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అని. వాటర్ సాల్యుబుల్ అయితే vitamins are of 2 types,
based on their solubility. Fat soluble vitamins, water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are A, D, E and K. Water soluble vitamins are B and C. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఏడిఈకే, వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ బీసీ. చూద్దాం. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్, ఇందులో ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ ఏది? పిరిడాక్సిన్ అంటే బి, అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్. ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే సి, అది వాటర్ సాల్యుబుల్. టోకోఫెరాల్ అంటే ఈ. థైమిన్ బి. సో ది calciferol, tocopherol ఇది D. So this is the correct option. It is not soluble in water. It is fat soluble vitamin. Emulsification of fats by bile juice takes place in liver. Vermiform appendix arises from, vermiform appendix arises from cecum, cecum of the large intestine. The optimum pH for pepsin is, pepsin optimum pH ఏది? పెప్సిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టమక్లో ఉంటుంది. సో 1.6 to 2.4 is the correct answer. Enzyme not present in pancreatic juice is amylase, lipase, chymotrypsinogen, enterokinase. Enterokinase is the correct answer because enterokinase ileum secrete చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో. Which one of the following vitamin is not fat soluble? Not fat soluble అంటే వాటర్ soluble అని ఇందాక చెప్పాను కదా. వాటర్ soluble vitamins are B and C. చూడండి, B. Answer is B. The deficiency of which of the following vitamin will cause xerophthalmia? Xerophthalmia అంటే eye disease. A. అందుకే విటమిన్ ఏని యాంటీ జిరాప్థాల్మిక్ విటమిన్ అని కూడా అంటాం. ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద బ్రష్ బార్డర్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోజా అలాంగ్ విత్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ గోబ్లెట్ సెల్స్ కన్స్టిట్యూట్ ద ఏంటి? సక్కస్ ఎంటెరికస్. సక్కస్ ఎంటెరికస్ అంటే ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. Choose the correct statement among the following. The intestinal mucosal epithelium has oxyntic cells. Intestinal annam. So oxyntic cells stomach lo untayi. Tyline converts proteins. ikkada chadavadamlone telisipoyindi. Tyline acts on carbohydrates. So proteins kaadu. Crypts of Lieberkühn are seen between the bases of villi and intestine. Intestine annar kabatti idi correct. Sphincter of Oddi is present at the junction of the esophagus and cardiac stomach. Esophagus ki stomach ki madhya kaadu, stomach ki duodenum ki madhya untundi. So this is the correct option. Identify the correctly matched structure and its secretion. Brunner's gland salivary amylase. Salivary amylase ni secrete చేసేది మనకు తెలుసు, salivary glands. Intestinal mucosa insulin. ఇక్కడ కరెక్ట్ అన్నారు కదా, కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. గాల్ బ్లేడర్ బైల్, salivary gland lysozyme. ఈ రెండిటికి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్లోనే క్లారిటీ ఉంది. సెక్రీషన్ అన్నారు.
గాల్ బ్లేడర్ అనగానే ఫస్ట్ బైల్కి వెళ్ళిపోతుంది. బైల్ ఈజ్ సెక్రీటెడ్ అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ సెక్రీటెడ్ బై ద లివర్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లేడర్. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. Salivary gland has, it secretes both lysozyme and ptyalin enzymes. So this is the correct option.